oya ta dene oda niji chenpo te ani jikpiga karsu kore 다 더다 봤음데 개체와 안에 단기 가지고 그래 토마 사변도 봐도 출류도 타마 안 두면 봤다고 개체와 임베나 아니 예 반den 다워 타베티니 비가 오면 집에 추주지 값수 아니 닝질이야 줘봐줘봐 어떤 데스지래 세상 대인도 전에다 안 좋더니 비가 태진 남도 주베 고디 카르레스나 아니 닝지 봐 닝지 태진 남이 주구스 태진 남 쇼야 고디 지단다 태진세 대버침부 임메디 전주구 셈 가지고 그래 다 직피게 다 남이 냠링 조드다 전주구 셈으로 와 이네 따고 대진 남기 주베 고디 컨데스레스네 TV나 안 닝지 첨부스 그와 저와 닝지 첨부던데 마 다오는 년퇴 년랑소리야 닝지 요 말을 요레스 년랑소리 닝지 요바 임브레 닝지 쳔메버 요레 그와 이네 가쇼르 심제 장례 되벌이야 미베 닝지 용구 요레 요레 들레 심제 탐제를 미베 닝지 세대야 딱 하고 싶어 차디고 요레 딘데에 다 심제 탐제 로와 먼저 단계 로 타다님 심제 탐제 소자 정말 무슨 순제리야 되네 비게 지 가쇼르 란다 잡아 대어도 둥에메도 찬양바 임바 어디 딘데기 지 비게 신둥 쿠지기 삼바 안지 가쇼르 가쇼르다 찬 란다 잡아 대어도 둥에메도 찬양바 임발라 아니 대다지 동에라 타와 대 랑게 chegobat oda dindegi jikbi shendu kuji samba ta tekjin lama to da yungu mebe imbre ochedan di indu zane kashugure 닝지 아니 다 kashugure 닝지 곰바 로와 전주 있음 영원로래야 아니 닝지 곰안 대이 돈에 되니 비게 전주 있음 나 곰고 임bre onda 도스 In the previous story, and in the previous teaching, we spoke about the way of generating the importance of compassion. It is important in the beginning like a seed, in the middle it's important like water and fertilizer, and at the end it is important like the fruit. The fruits of all the activities that we do. So, in the same way, compassion is important in the middle, at the beginning, at the end of our practice. So, love, care, compassion for others, which are preliminaries to the stages of the Mahayana, which we want to develop in our mind. So we want to develop great compassion. We see great compassion as the entrance for the gradual stages of the Mahayana. So bodhicitta, the mind of enlightenment, is like the gateway, is the entrance for developing the stages of the path to enlightenment in our mind. But in a more specific way, in this text, we show how important it is to care for others, compassion. So it's not only that compassion is the doorway for the Mahayana, but also other practitioners from the Hinayana or solitary realizers. They also have compassion for others. So it's not only a practice that the Mahayana practitioners do, but rather also the Pratyeka Buddhas, all the Hinayana practitioners, also practice compassion, but still their compassion does not have within it all sentient beings who has limitless space. But in the Mahayana practice, we recognize all sentient beings to having been
our mothers. Even bugs, even the smallest bug wants happiness and doesn't want to experience suffering. So each and every sentient being, just like us, want to be happy and they don't want to experience suffering. So in this way we develop equanimity towards all other sentient beings. And we think that we take the responsibility of bringing about the happiness of all of these sentient beings. And then we think, how can we achieve the happiness, the well-being of all sentient beings? We can only do it by going on the Mahayana path and the gradual stages to enlightenment. So this wish to attain enlightenment for the benefit of all sentient beings is only in the Mahayana. Other traditions like the Hinayana, they do not have this great compassion. So the great compassion is the preliminary which we use in order to develop the mind of enlightenment, which will lead us to enlightenment. 공배 터는 되네 그게 인증원도 저게 터냈어 봐. 인지 공방원도 저게 터는 전주기 쌤 염수만 보이나 아니 다 전주기 쌤 받대부치 요거랬어 봐. So first we generate great compassion, which is a preliminary for the bodhicitta, because what we want to do is to have very stable compassion. 다 땜부치로 전주기 쌤 세대 단계 쉬변한시 가지고 좋아하는 게 타다니 베심지 탐지 아니지 거수래. 감수 호화지다 년dun이 송고 동에 쇠라면 뇽도 뇽심은 뇽원 주고 셰베 토네 아니 가지고래 대다장은 란단 자와 대어도 동에 민도 시지리 다 다다랑을 야더니 비게 가지고 대다 잡에 누바 다 가야매 버래 다 대다 잡에 누바도 술이어서나 그봐 아니지 그게 대다 동해를 타고 타와대 랑 체고 가인스는 가지고 쓴지 탐지기 랑 더니 비친제 마시지 임바다 아니 저처럼 토면나서 랑 야더니 비게 뭐다 규배권에 더니 비게 튕기장 유배 인도다 랑 진행 제고요래 다다들 가지고 진행 제벌 랑 누가 매버래 다오는 누가 텐데 누가 수도스는 아니 양다보 조베 산지지 고만을 묻지 냐질이 요바 셰베 토네 가지고 쓴지 탐지기 톤도 남의 조전이 고방으로 뭐지 진행장 가서 토나 지마로 냠be 삼바 질다 남제 튀는 이게 삼바 좀 많이 버질 아니 전주 셈스 So we want to develop to establish the mind of enlightenment until it is stable, so it doesn't change. So this mind which aspires for complete enlightenment, which is generated for all sentient beings who are in cyclic existence in samsara, who experience immense suffering. So we think of all sentient beings who are just like us. They want to be happy and they don't want to experience suffering. So they're exactly like us, and for their benefit we want to attain the state which can liberate them from their suffering. And when we look at our current situation, our current ability to liberate others from their suffering, we cannot do it for others, and we can't even do it for ourselves. So then we aspire to achieve the state of enlightenment, which can be of benefit to all sentient beings who since beginningless time until now have been just like our mothers.
in beginningless lifetimes, and since they were our mothers, we want to repay their kindness. We want to help them just like they have showed us this immense kindness in all our births. So now we want to repay them. But at the moment we do not have the ability to repay all the kindness of sentient beings. But if we achieve the ultimate state of enlightenment, that is the only state in which we can repay their immense kindness. So in this way we establish the mind of enlightenment, and we think, oh, how wonderful, how amazing it would be if I could achieve enlightenment for all beings. 미초벌 아니 저번 냠래 랍고 버림버데 제산 디인도 다 저번 냠래 랍주 그러봐 아니 미기주 가주래 다 자원한 연구도 나오나 미기주부 방제시 다도 대바된 버차 뇌바 춘시 초시는 제바 진수 수바차 초당하게 shum시 shum체시 멤베 셈련 된 버차 로베 초원 남반시 취지 초와지 성신 탐제 남반디 파베 노지 gem바지차 대베 노다 수림노 체유 어자 시베 노로 퇴베 노다 또메노 시럽니니 노드노 노지 남바 디다니 미세바이 대든디 미마임바 주미제 따돈 눈지 방차시 원발라니 네버지 캠베 치니 방차시 나는 따도 담버자 라마 캠부 통웨지 고범민 rum주 개와자 간사 추니 미젠의 레탕부 레탕부 심제라 덤베 두시 개버자 심제 탐제 통웨지 파마 부젠 두시지 디베 초보 방제시 개외신이 땜버지 당다 미지 사방시 간도 되고 고버자 간라 차와 방시 차와 매버 네버지 차와 된도 미토지 타베 소년 줘버지 간도 개외 추도네 되네 따도 매버자 토마 삼바 간이 당분이도 줘버지 대단한 이군레베 신도 니장 주메죠 따도 되고 가자시 간도 통에 셈중세 대정하게 자제시 잠시 담nga 잠버지 솨베 셈니 주메지 셈지세니 도버차서와 다디인도 잔 올라서 아니 가시고 그래 다 대화 침별 남을 랍고 왜 라발라야 대화 침별 남을 라발라 아니 대화 침별 봐 최 대화 침별 최 메변바 항사 대화 침별 송아지 제고 유스 송을 제단 디인도 잔에 땅 안주 롬니에 제가 최디 다 대화 침별 차대요 차대요 때래 이네 나란주 삼단단데 대화 침별 제고 그래 나란주 삼단 대화 침별 좀 하자버지 나란주 따에 슝디 대화 침별 임바 삼기 나란주 냠내 제 대화 침별 냠내 차두고요 말해 그러봐 제단 디인도 최 대화 침별 최 메변바 항사 대화 침별 송아지 그 유송을 제단 디인도 잔에 다 대화 침별 송아서 애들 컨데스레스나 조디 신든 주베들 디인도 잔에 다 신든 주세야텔라 가슈그레 신든 주베다 비게지 탑시다 가슈그레다 망부 유베 나네 아니 지비게 조디다 만주 알리 고주서더부티 아니 가슈그레다 신든도 안탑 가신든 주베 탑 라나메바다 직 컨데스진 연구거스나 토마 아니 미기주붕 수림 그봐 미기주붕 수림을 랍제니 장바다 닝지 첨부 아니 삼바 꾸니랑 봐 잠바다 닌지 심부 삼바 꾸니랑니 되니 미기 주분 수림 아니 랍고 임브레스 제산다 미기 주분 랍고 인도다 미기 주부 방차신 송도와 제산데 인도잖아다 신든 주비야 라스다 단다 셈 개바쯤 미주 랍랍절 중국어 시켜봐 다 랍절 존단디 다 전주 셈 랍절 존세 조디 컨데스 중국어스나 아니 랍제 냠수랑 고거와 랍제 냠수랑단디 조디다 장드 토니 신드 용수주바 체데스 신드 컨데스 체고르스나다 알리 고주세티 토마 아니 잠바다 닝제 제베 삼바 당기 슈버는 신기 잠바다 닝제 삼바 유데버티 꾸니랑네스 아니 다 조바 냠렌스네 민두 다 미기 주봉 수dimla 안 랍제 오레스 So on page 32 at the bottom,
We're continuing with the text which says, it's 4 lines from the bottom. Avoid the 10 unwholesome actions and make your faith and confidence be strong. With few ones be content with what you have, and with gratitude repay any kindness you receive. Overcome anger and arrogance, and let humility rule your mind. Give up any unwholesome kind of living, and pursue a livelihood in keeping with the Dharma. Do away with your addiction to material things, and adorn yourself with the riches of the Aryas. The wealth of faith, of discipline, generosity and learning, decency, self-control and wisdom, such are the 7 riches. These most sacred forms of wealth are 7 treasures that never run out. Do not speak of this to those who are not human. Leave all busyness and distraction behind, and dwell instead in seclusion and solitude. Refrain from meaningless chatter, and always keep a check on what you say. Whenever you see your master or preceptor, offer to serve them with devotion and respect. Those who possess enlightened vision and those first setting out upon the path, regard them both as your spiritual teachers. Whenever you see any sentient being, regard them as your parent or your children. Don't befriend those who act in harmful ways. Instead, rely on true spiritual friends. Drop any feelings of hostility or ill will, and be happy wherever you choose to go. Avoid getting attached to anything at all, and stay free from craving and desire. Attachment not only keeps you from happy births, it kills the very life of liberation. Should you find a way to peace and happiness, strive constantly to put it into practice. Whatever task you set out to do, accomplish that very thing first. This way, everything will turn out well. If not, nothing will succeed. Never take pleasure in acts that harm, and when thoughts of superiority creep in, there and then deflate your self-importance, and recall your master's personal advice. Whenever you feel discouraged or inadequate, raise your spirits and encourage yourself, and always meditate on emptiness. So we finished on page 34, that's after the second verse. So what is very important to say about is that bodhicitta is not sufficient. In addition to developing the mind of enlightenment, we need to engage in the acts of enlightenment. In order to practice the activities of enlightenment, we need to practice the Mahayana Dharma. When we listen to Dharma teachings, it doesn't mean that we become a Mahayana practitioner. Because we can practice the Mahayana teachings, we can listen to them, but it doesn't make us a Mahayana practitioner in itself. In order to become a Mahayana practitioner, we need to create actions which aim to benefit other beings. So the place where we begin with is having the morality which refrain from harming others. So these are the 10 virtues. So in the text at the beginning, it says, what we read just now on page 32, it says, avoid the 10 unwholesome actions. So we want to be of benefit to others, and in order to be of benefit to others, then
then we need to engage in morality. And we do this by engaging in morality with a Mahayana intention, and that is with a wish to attain enlightenment for the benefit of all others, while refraining from the 10 non-virtues. So by not only doing non-virtue is not enough, but rather we do it with a great intent, the intention with love and compassion, which wishes to benefit others. So when we have this motivation, we combine this motivation with the 10 non-virtues. 니지의 전주의 생기 삼배 군의 란이 테니피게 지 시행기 테니피게 디돌이야 삼배 권에 아니 지 그게 직그게다 그냥 소주부터 불러 찾춘 바이나 다 소한대지네로 미네리 둔주이네리 로다 한대지 소제비네 아니 지 그게 시행이야 다 뇌지 잡친부 연구유 봐 디데기 삼배 군의 란에 아니 소주 봐 봐? 다 지난 미기 주보나 그래 나이고는 시 이고는 숨 류지고는 숨 셔와 제산디 인도산에다 당부 가쇼래 소주바 마진발렘바 아니 미장와주바 되게 숨디 아니 가쇼 류지고는 숨체 나이고는 준 참아 지도가게 아니 가쇼래 이기고는 나스는스 로다체 와 대 인도산에다 도마 아니 소주바 이나니다 단다 쉬브는 신이야 세외 저와슈 첨부 준 거로 아 마지막에 고마 그부터 차춘 바이나다 텔레 가서 신이 뭐부터 가시고래 마요베 타람 때네 수 라바지도 전에 다 신이야 그게 생의 상자 가리네 강바다 다 사자 가리 초베이네 뜻이 못하다 데 가리데 초베이네 진단지 뭐부 컨디스 초베인다 신 뇌지 첨부 용 거로 안 미장원 줘봤어 미장원 줘봤어 해 저다 로힘 세딩스래 로로임 근데 중앙이나니 때문에 지피게 시행이야 뇌지 삽침부 용 거로 봐 어쨌든 띠인데다 니지도 전주기 생기 삼바이나 난 딘데 제약이 그 로고도 그 니가 말어 봐 시행 안 좋은 좀 지고 얼어 봐다 그래서 니지도 전주기 생기 삼바디 야고 시tempo 주나 소제 표구 말에 마진벌렌 누구 말에 미상어 쥐버 누구 말에스 내가 대신도 다는 신니지도 전배 삼바 tempo 주네 시행 이도원 통용 시행 이도원 통인 시행을 뇌지 책 삼바고 깨 코르투 말어 난 소소 자와 소소 가고 싶어 있으들 만주 네바께다 독자춘 라고 거면도와 티 말라에 카르레슨 텔이야 닝니보유베 존생으로 와 세상 대인도산에 장받은 닝지생 검토베이나 아니 시행래야 직주 가슈래 참아 아니 나게 어떻게 되게 삼바춘이 게토에 거려 요마데스 아니 납심뉴스 로다 데 용마데스 그게 텔레 네바께 삼바다 디자라 주럭답체 삼바다 그봐 어떻게 되게 잔이 말이스 아 대인은 미기 주봉 수림 야고치 손 투버지 알리 토마 고주서 들어와 근데지 야고치 중 투버이나 아니 델레 탐제기 자와 아니 비게 다 렌젤라 야 아니 이지기 대바 땜버치 용투버 쳐고레스 So when we're motivated with love and compassion, we take upon ourselves the practice of morality, in which we refrain from doing actions which harm the other person, other beings. We acknowledge the fact that other beings, just like myself, they want to be happy and they don't want to suffer, and then we avoid negative actions which have killing, for example, killing beings, or which harm others, like also stealing. So then we see all the 10 non-virtuous actions, the 3 actions of the body, the 4
actions of the speech and the 3 mental actions. So the first non-virtue of the body is killing. So we should avoid killing of any being at all, an animal or a person. So we want to separate ourselves from any action which causes harm to others. And the second negative action of the body is stealing. So it can be stealing from a house of a person, a car, or the so we want to avoid any stealing. Things that were not given to us at all, which we take, it causes harm to other beings. The third non-virtue of the body is sexual misconduct. So this has also got a lot of harm to others. We should refrain from it. So then there's the 4 negative actions, the 4 non-virtues of the speech, which is lying, divisive speech, harsh words, and gossip. Also these we should avoid, and we should avoid the 3 mental actions, which are covetousness, malice, and wrong view. So we shouldn't wish to have any object which doesn't belong to us. We should abandon the thought of harm, which is malice, and to have any wrong views at all. So when we develop this kind of morality, we do it with having the motivation of love and compassion. It's the fundamental basis from refraining from the non-virtuous actions. When we develop this love and kindness towards others, we develop a kind of a closeness towards others. This closeness this closeness that we feel when we refrain from the non-virtues helps us to feel that there is no way that actually we can harm them at all. We feel that other sentient beings are really close to us. When we feel that motivated by love and compassion, when we feel that others are close to us, there is no chance, there's no way that we will harm them. 야구 주송아이나 테니피게 만주 디 주기 테니피게 지 가슈그래 아니 텐데베 테니피게 디불 아니 피게 레상고 사친 봐 레디게 디불 테니피게 디부 대와 뇽토바 어디 지금 피게 가슈그래 렌델이 대와 뇽토바 텐데 중그레스 텐데 주송아이나 테니피게 만주 가슈 레 준델 미베 테니피게 대바티 안 대바티. So we develop the understanding that refraining from the 10 non-virtuous actions brings the consequence of well-being to ourselves. In this way, we keep well. We develop a faith in karma, cause and effect, which means when we refrain from negative actions, we will get the result of positivity. So then we have faith in karma, cause and effect, and it becomes stable. 다데니인데 난 저거 중시 초시다 자르와 이제 데인데 산다 아니 가난주 데니 비게 지 가슈 그래 가난주라다 소수 예병오부 그봐 마임버체 소수 야메 톱 맵이 기타 오버지 글라스 아니 가난주 비게 착신 첨부체 아니 디 라야 치도 비게 배전체 빨래게 지금 뭔고 치고 얼어다 어다 근데 그 가지고 그래 차단 숙침부 중원이나 다디 자니네 오요 말이스 제자디 도 마토베 오볼이야 아니 가지고 그래 미네 드니 비게
톰두기 삼바 주어이나 아니 너바 첨부 차기 요레스 지잡기 너바 첨부 요바 대최기 아니 가는 주비기 차단 슈 첨부 패줘야 대 주어이나 아니 지비게 다 소제바 마지막은 뭐좀 준상 된데스 용거로 봐 소진디나 베나 샤드 사고 삼 샤드 사야를 베 너바 슈 첨부 쉬우지게 디 gembe 아니 소제야 고주고로 다가나시 균노롱주다 된데리아 지비게 randu deba shuk chenpo ji yudu zane ani kuma guya gozu guya rwa ani dagana shingi tibe doja le shubuji kashu gura chakwa shuk chenpo pere ina nani mizangwa loyem ki samba kiyo rwa ani miki chubung song tu guwa marwa zazan di indu dan deba chunju chayde pe kachenpo res susul yobe di mato ji susul yobe lakwa chili ya ani pa topdu ki samba simba ina ani kashu gura 다 자원이는 되게 좀 고려 말이스 안 다가는 신 가래 여버져 봐 가래 여버들 초시버지 봐 다 신반이 피네란다 삼하고는 소소 여버 아 용타시 아지 그게 ngal kyone mindu ngal kyobure shenga yomti sam 해버지 소소 저거 잡지다 권해 주는 다가랑 되게 어렸어 봐 딜이 끼버지 수직이 말이스 제선데 인도잖아 저어디 피게 초시 제 들어봐 초시 제도 보이나 아니 너가 전부든 가로 그랬어 초시 제마도도 아니 알민도 나껴버리시야 알 사야민도 알 과미도 상 먹고 싶고 디 gembe 아니 셴베 잘라랑 되게 아니 너가 전부패 디 gembe 아니 미기 주분 그 수림 송화도 제 어떻게 되는 거 그랬어 그래서 아주 두중 초시 세대 시우지 개좀 저기 어렸어 디 라도 중앙 지고로 말해 라도 중앙다 많이지 아주 이 창물로 다 냠수난 거야지. 뜻이셨어. 너가 중시 조시지스. The last two lines of page 32, it says, with few wants, be content with what you have, and with gratitude repay any kindness you receive. So, with our faith in the way karma works, we refrain from negative actions. So first of all, we develop a mind which can be satisfied to have fewer wishes and fewer desires. So we're satisfied with what we have. Because a mind which is unsatisfied is a mind which thinks, I don't have enough, I need more. The people have got things which I wish, which I want to have. So this mind which wishes to have things that belong to other people is a mind which causes us ourselves unhappiness, because it is like a fertile ground for attachment and aversion. So we think, oh, I wish it were mine, I wish the object were mine, I wish I could own it. So this mind arises great attachment and great aversion. Because when we have covetousness in our mind, then we engage in non-virtue. For example, killing or stealing. So, for example, if we have great attachment to meat, then and we see an animal, we might kill it, and by in that creating non-virtue. So this is an example of how attachment aids us to create non-virtue. And in the same way, if we see something that someone else possesses and we think, oh, I wish I had it, so this can cause us to to steal. So we can have like a great sexual desire, which can cause us to create in a way which is inappropriate. So of course we want to refrain from
covetousness, but also when we have a mind which is more satisfied, which has less wishes and fewer desires, it it would be the we would just be more peaceful, and we would think, oh, whatever I have is fine, my stomach is full, I'm satisfied. Sometimes we think, I don't have enough food, I don't have enough clothes, I want to have just like other people have or better than them. And this kind of state of mind can cause us to create in a non-virtuous way. So we wanna put an end to this great desire which we have, because this great desire is what causes us to feel that we do not have enough, we do not have satisfaction because of it, and it can cause us to create very negative actions. לפתח את התודעה שהיא שמחה בחלקה, תודעה שהיא תודעה עם סיפוק. 난 요즘 조시 된 거야 돼 시작해 좀 그래. 다가는 시 심지 탐지야 아니 지금 그게 란래야 겨워서 토면 남수 이내래 다다 이내라 모험반이 이내 란래야 되니 뭐도 규배고네. 답에 거진 또 진짜 그냥 시차 되게 여래. 제가 뒤인도 아니 지금 그게 심지는 미국 진수 삼바. 좋아? 제발 진도 소화했어. 심지는 되니 그게 가진이야 되니 그게 진수 삼바 깨고 돼. The last line on 32, and with gratitude repay any kindness you receive. So we recognize all sentient beings who were kind to us from beginningless times until now, in all the multitude births that we've had. And since they've been incredibly kind to us, then we develop the wish to repay their kindness. So first we acknowledge the kindness of beings, and then we have the wish to repay the kindness. And that's when it says, and with gratitude repay any kindness you receive. 네가 온도 진에 수수 지금 계산 먹고 싶지도 진이 여러 봐. 세상 대인도 선에 계산 요때부터 다치 가지고 그래. 가지고 계산 아니 지금 그게 좀이야 쓰네도 다가는 신기 다 계산 전주선배 줘봐. 리아 던이 비게 나한테 슈게야 계속 주고 쪼도 가르쳐고 그랬으니 다 공부 차고요. 그랬어. 공부 선발해야 되겠다. 지금 그게 겨 동도 사배, 그봐? 아니 계좌 좀. 어쨌든 근데 이분 이미 전부랬어. 아니 다음에 신 하나 좀 계속 전주선배 줘봐 라비아기. 그봐? 다 전부 다 닝지도 저와 창물로 돼다 공주톤에 매우 수도 거로. 전 대인도 다 공주도 이미 전부 인자 뒤다도 되네 그 공주 바봉쇼스. 공주 숙충 당쇼스. 다음에 신기 말게 아니 그봐? 윤대 나게 공부를 연대기 처음이자 처럼 쏜. 제가 뒤에 나게 가제 요 경과 요 뒤수기 한 소소 롭존시엔 누구요. 제가 뒤에 있는 전에 안주 아니 나게 춘주 제베이나 시제인의 치르조리 시제인의 치르 대조와 뒤수기 시행을 편도이네 망가체도리 소소 된다이네 망가티토네 좁토버 준 거래. 제가 뒤에 나게 춘주지 제거해야 돼. 왜 개천부랬어. 그래서 So page 33, it says, overcome anger and arrogance. So we have created so all the roots of virtue which we have created since beginningless time, by generating love, compassion, and any virtuous things that we have done. There is one main thing which can ruin all our roots of virtue since beginningless time, and that is the anger. And when we
we look at love and compassion, the mind of enlightenment, the main obstacle for that, which ruins all our virtues, is the anger. It is said that one moment of anger can ruin the virtue that has been accumulated in 1,000 eons. So anger doesn't only eradicate all our virtue, but also it ruins the present love and compassion which we have accumulated toward. So it harms our love and compassion and also our roots of virtue. So also we should overcome and destroy our pride and arrogance, because it is says that our arrogance is what stops us from gaining good qualities. In Tibetan, there's two meanings to the word to knowledge. One is yonten, and it also means which is quality, and it also means knowledge. So our arrogance can harm our knowledge and also our good qualities. So we wanna put an end to our anger and also to our pride, because if we manage to put an end to eradicate our pride, we can study better. 아니 비게 나게 지비가 빵지네. 되네 비게 지 뒤따도 아니 지 비게 라니 꾸네 멘다신스 도와. 두중안조디 로종지게바나 여바나신. 아니 가쇼다 셴레장 라멘바타쇼스. 멘베스냐 덴바차스. 어다디소. כמו גשן לנג טמפה אמר בשמונת הבתים להתמרת התודעה, whenever I'm in the company of others, may I always consider myself as the lowest of all. כשאני בחברת האחרים, בחברת הזולת, אני תמיד אראה את עצמי כנקלה מכולם. אז זה מתחבר לבית עליו אנחנו מדברים כרגע, מגר את הכעס והיהירות, ואפשר לענווה לשלוט בתודעתך. onda tse ta tene ani chik pige ngaranzu tene chö juwe ge tunjen samolo ta chik pige lobe lozo da manje ba chiko de pe kachim chögi yore lozo da tene chebe chungwa yina tene pige gashu gure chöba khare pöbe yine ani chik pige di yungu yo mare gashu gure chöben zede zang gu yore ngaranzu kunung sanggu chik tone pöbe yine chöba di pige chik 아니 초바디 중군 줄 알아 소스 소스 뒤에는 직비게 야고지 매비나 아니 되게요 말이야 봐 직비게 가서 오라다 그 생각 중에 총송한테 이제 니는 리턴 봐 초바 요암에 봐서 요암에 봐서네 유유메 봐서네 다 간다 직 소스 르와 offering 카리네 지피게 짱마치 다가지 나존게고 고마게와 미네 초바다 아 미레 만두 미 텐드 메네 우주점 출렘베서로 르와 데데서 덴제게 토네 중앙에는 더 로베 초와스 치고래 저도 로주세든 아주 텐드 방구요래 르와 아니 어쨌든 디인도산에 지피게 베낭아란주 기업을 체든 야고 마게바 체 데데 체이네 딩위든서 야페지 로조 잡을 차두고 있어요. 그래서 로조요. Give up any unwholesome kind of living and pursue a livelihood in keeping with the Dharma. So this wrong livelihood is something which we need to abandon. It is something which is a lifestyle and a way in which we get our means, which we use the things we have. Within our Dharma practice, if we make offerings,
So the way in which we get the objects of offerings has to be disconnected from wrong livelihood. Because if the source of whatever we offer is impure, but rather something which is linked to a wrong livelihood, then these offerings are not good. We spoke about this last week when we in the 6 preliminary practices. And within the 6 preliminary practices, we've got to prepare the room in which we meditate and practice in. We need to clean the room and make offerings which represent the body, speech, and mind. And in front of these objects, then we make offerings. So these offerings have to be offered without deceit. When we have obtained them without deceit. Otherwise, if we offer in the wrong way, then there is no benefit from the offerings. So there are different ways to get the things which we offer. We can deceive others. We can steal them. We can take them by force. So to use any impure way to get the objects of offerings, all these are called wrong, or related in Tibetan as wrong livelihood. So we want to avoid these things. And also we can look at the way we live our life. And we can see how we try to avoid paying taxes when we use different means to avoid paying taxes. It's a kind of a wrong livelihood. So this is what Atisha is saying here in this text. Give up any unwholesome kind of living and pursue a livelihood in keeping with the Dharma. So the text says, give up any unwholesome kind of living. So we need to make sure that our livelihood is completely concordant with the Dharma, and in this way it will support us receiving, getting realizations, and it will help our practice in general. So our motivation should be pure. It shouldn't have any relation to wrong livelihood. So it's not only connected to the offerings which we make on the altars, but also what we eat, what we wear. It should also, these daily needs should also have a life which is concordant with the Dharma, because then it will affect our Dharma practice. 로조 남방 가서 로베 초에 남방시 취지 초에 초아차 다 딘디 인도전에 다오나 나란조 간데스진 비게 신든 자친부지 간데스 strukture스진 바 제주 제바이나 신든 주베 양라텔레야 아니 가서 파베 노르기 추고치 파베 노르딩기 추고치니
아니 ngānsu tini pīke shindu gyāchimbu chūptubu yungu yo res. Oda di sōng. Pāpi nōrgi didwa. No. Lobe sō shūji sō sāngzin tangi nāmba. Pāpi nōrgi gyāmbar chās duwa. No. Tebe nōdāng sūchim nō chēyō ngō sō shebe nō. Tebe nōdāng tōme nō shirami nīgi nōdūn nōs. Oda pāpi nōdūn gōne ani shindu gyāchimbu chūptubu res. So we want to have a correct livelihood which is concordant with the Dharma. And then it continues the text, do away with your addiction to material things and adorn yourself with the riches of the Aryas. These riches of the Aryas are described in the next verse. So it's the wealth of faith, of discipline, generosity, learning, decay and self-control, and wisdom. Such are the 7 riches. These most sacred forms of wealth are 7 treasures that never run out. Do not speak of this to those who are not human. 미니 아니지 가지고래 대다기다니 우존투기 연된 쳔베고네 아니 대바께버디 대베노르세치 다는 신기로와 생아질레 가지고래 생아지더니 비 렌데 로메벌이야 더니 비가 나란 20이로와 당원에 타는 나란 단당원에 직비게 사해도에 고야지 딱다지 유대버 담배 최던제 되게 드리 중앙이 여처럼 토미는서 나란 비 손은 빠도 사비 디부들이 제시하서 소수 이지연 그러봐 단다에 가는 주 지금 미두버 니주 용대 니주 만년바 지금 뭔고 용대 아까 따뜻한 수 상원에 여처럼 토면서 드니 비게 레준제 니주 마시베 타네 드니 비게 지금 비게 랭에 섭지서빈 디부들 딱 단단히 드리지 냥도 삼바 드리지 삼바 이네 다예 레준제 미지 여러봐 진짜 디인도 생아지 레준제 로아메바 삼베고네 아니 이 집에 대배 놓았지 다디 너니 받지 타바 도저 타바 탐지 kimbe 고마 야 드니 비 운동이 대바 템부 좋은지로 봐 타바 탐지 kim발에 나한테 비게 대바 아니 지 비게 오늘 전에 따뜻 때문에 로아메 버치다 덴데게 드니 비게 타베 오반주 토바 있는 땐도 대베 대와지 줍투서를 했삼베 대바시 좋아이는 아니 대베 놓스 아니 예주 돈베 수집 여와 주도 수집 신제 돈지 수집 예주 돈베 수집은 아주 비게 다 소다진 상아 대다 저 소다로 소다 담발랑신데 비 수진 수행했라 비게 예주도 수진스로 와 아니 여와추도 수진세한테 시행 수진 수고야 돼 들어와 아니 심제 던지 수진 어다티 수진 넘버 숨스 수진 넘버 숨티체 수지미 넣었어야 있어 다디 다디는 제유 군조로 소베 시행 균전도 친디 아니 라니 줄로 도면 되나 제유처럼 아지다 녀군에 녀발은 전화만도 용 말에 아니 때문에 군조 겨세는 집에 주주 겨세는 집에 갈 시슈요래 예소 집에 있는 대달리 이게 지 가슈 그래 가던 게도 그래서 만주다 녀줄은 전부이나 아니 제유세 되셔 다 란균전도 체니로와 예주를 점바들라 와사왔어 아지다 예 아니 지게 된데기 가슈 그래 자오미 기벌로 주보이나 되니 비게 디보미 기벌 섭진산에 나 비게 가슈 그래 년준이 손을 통해 빠도면 연구도 삼베이나 아니 데리샤 가슈 그래 고자 시어봤어 제유 시어봤으면 시행균전도 체니 So we have the 7 riches of the Arya. The first wealth, the first riches is the wealth of faith. So this is the faith to our spiritual teachers, to the Yidams, the Buddhas and Bodhisattvas.
Bodhisattvas. So when we observe the qualities of the body, speech and mind, of the lamas, the yidams, the bodhisattvas, then we appreciate these qualities, and this is what we have faith in. So it's faith in them, but also faith in karma and cause and effect. So this is means the result which we experience is a result of our own actions. So these results we experience for causes that we have created since beginningless time. So the things which we eat and wear are all a wealth, positive wealth which we have created since beginningless time. So we can also look at a difficult situation which we experience in this life, where we do not get what we want, when we have pain or someone harms us. So we can recognize that these are the consequence, the result of negative actions which we have created in limitless previous lives. So this is faith. It's the faith in the way karma works. So then also we have faith in the faith of liberation and faith in the state of omniscience. So this is the faith. It's also faith that we ourselves can attain these states. So this is also a wealth of faith. So we have a faith in the objects of refuge. So this is the wealth of faith which we developed. So we also have faith in the way that cause and effect works, which then it relates to the wealth of discipline. So we develop different kinds of faith, like the three different vows. So there's the first one is the individual liberation vows. So this just or refraining from non-virtuous actions. So in addition we have the vows which we try to do as much as we can positive actions. So it's ethical discipline of gathering virtuous karma. So we have the third discipline, which is working for the benefit of others. So these are the three kinds of discipline which we try to develop, which is refraining from negative action. The second one is gathering virtuous action, and the third one of working for the benefit of others. So this is also wealth. So as much as our ability, we refrain from actions which come at the expense of the other person. We refrain from these negative actions, which refers to the next riches of being like shy, being shy about our about our actions. So we're shy, or we're not happy about actions that we ourselves did. So we think, since I see myself as a Buddhist, and I've made promises to my spiritual teachers, so therefore it is inappropriate that I do any negative actions. So refraining from these non-virtues is when we are the object, when we are the main focus, by thinking that's inappropriate for me. So this is shame.
And the fourth wealth is like is being hard to say, just not when the other person is our focus, and we think that um, since I'm a Buddhist or Mahayana practitioner, I've promised to my teachers that I will behave in a correct way, then it will be really embarrassing if I create these non-virtues towards others. So there's shame and embarrassment. Shame is when the emphasis is on oneself, while embarrassment, the emphasis is on the other. So having shame and embarrassment are also wealth. 먼저 제일 잡았지. 다 랑기 아니 내 류롱주 두순 계속的接吧，等于比先了胖包没个动，对吧？先心情一天都怕罗ram切了，比可说什么没吧，是吧？动什么别个吧，我到底哪几节？아니 다가는 신기 비게 군주다 아니 군주 전주기 셈다 봐 니루 아니 사무 동반이 또 싫어 아니 비게 냠스나야 어디 되게 되셔 대된데라 아니 밥에 넣어 둔스 어디 넣어 둔이 냠스 남바이나 아니 신도 자침부 죽도야 해요 어디 되시레스 לא זה אלא גם נדיבות. In addition, we practice generosity. This is the wealth of not being stingy in any way. We can give our possessions and even our body, all our roots of virtue. So this is how we practice generosity, and it is also a limitless wealth, the learning which leads us to correct practices like generating bodhicitta and the mind of enlightenment, and also the wisdom which realizes emptiness. So these are all the wealths that are limitless. So in order to develop it, while developing these seven riches, we think about the benefit of the others. So this means that the attitude which we have when we practice these virtues is the benefit of others. 알리 미기 주문에 제 상마 송토 가쇼래 나한테 비게 주dim 송토야 다 주dim 송한 점 미초과 아니 나한테 줘봐 냠내데 컨디지 고고여르스나 아니 비게 다 줘봐 냠내 지단데다 비게 지 공도도 나게 춘주 아니 지 비게 셴리야 멤베 삼바 안 나한테 초와데 컨디지 어르스 로베 초와 다지 비게 데데 만데바 비게 초와 쳐도 투보고 아니 다 냠내데 컨디지 쳐고 어르스나 밥에 노들로 납고 봤어. 아니 지 The lines which we have gone over in this teaching, they give us a kind of a process. There's a gradual way. First we generate compassion, and then we generate bodhicitta, the mind of enlightenment. So this is caring for the others, and in this way, the next stage is that we have love, care for others, and we aim to benefit others. Consequently, we will refrain from the 10 non-virtues, and then we will not have attachment. We will not have anger. So, as we said before, our anger, our attachment will be reduced, and we will stop attitudes which undermine others, which do not respect them. We will develop positive states of mind.
and we will develop the wealth of morality, etc., which are limitless. nen dunzi wangba wenba rwa sem namdo yu wenba rwa lun dunzi wangba sem namdo yu wenba rwa wenba tenjin rwa wenba pige yago chi tenjin teni pige chi semla namdo da man sha yin du zane ani samlo di pa yago chi jun tugu yo marwa lun pige dunzi mangbu yu du zane ta ani pige nganzu da choche parche chimbu yin go rwa 세상 대사대 봐 웬바질 내오레스 이 총다 레 학바도 레 당보이네 총제다 된들 대요 말레스 웬베네 봐직 리다다 가와이네 호직 사장사 그봐 된데 카우스부 된데지네 아니 샘디 간주문 주상 마당 버체 그봐 샘 두지 웬바체네 그봐 아니 고발라네 네버체 사마레 고발라네 네버체 어디샤 다돈 둔지 방체신 고발라네 네버체 고바스도 총래 빠제 이게 최배 내란 건바스 어다 들리질 네 아니 나체베 씩망부 마교 마레스 나체게 씩망부 매베이나 르와 나네 따도 담버차스도 게지 간주마주 시에 된데치는 아니 샘나 네주 담만데 테 아니 데이템벨레 가나 찹지 망부 싸고 여러와 네 인도산에 나래야 간주 따제 체고야데 시라케 쳔부레스 나이 체베 씩 나바 탐주도 빵치니 아니 나기 직피게 시행기 나와 나기 예견도 시행기 온도 마송한체 뒤따도 담바 쳐버데 아니 시라케 좀 쳐요 그랬어 어디서 Then it says, leave all busyness and distraction behind, and dwell instead in seclusion and solitude. So, all of these two lines refer to the solitude or isolation which we should develop. The isolation of body and the physical isolation and the mental isolation. So, from the physical point of view, we want to have a life which does not have hustle and bustle, which is not too busy, which does not have so much activity. And the mental isolation which we want to have is the isolation from the conceptual thought, which distract us. So, the word which is used for Tibetan is gun, and gunba is also a monastery, but it also means just solitude or isolation. It is a place which is usually separate, which is far away from a very busy or a city. So it is far away from where people live. So it is said that for beginners, it is isolation is a place which is good to live in. So things that cause us distraction is not only physical hustle and bustle, but also kind of conversation that causes us distraction. That's why the text says, leave all busyness and distraction behind, and refrain from meaningless chatter, and always keep a check on what you say. So this is when we talk about meaningless things, it causes us to be distracted. So just living in a physical isolation is not enough, but the emphasis is on living in a place where there will be less physical and mental distraction, which is like just meaningless conversation. So in this way we aim to live in isolation. 나는 따도 담버 왜
nga nam ta tu ore re nga che ma shes nga de tu ta do damba che gores keji kanju manju ma shes ro keji kyön ma shes tinde ma ta no כשהטקסט אומר, הימנע מפיפות חסר משמעות ורסן את דיבורך, רימפוצ'ה אומר, זה לא שאנחנו מעכשיו צריכים לא לשתוק, לא לדבר בכלל, אלא להימנע מדיבור שהוא, איך אומרים בעברית קנג'ו מנג'ו משהו, להימנע ולדבר על דברים שהם סתם, בלבולי שכל, כן. פלפוטי ביצים. כן, אוקיי. אני חושב שהבנו את המשמעות. אנחנו לא צריכים רק, זה לא שאנחנו רק צריכים לשתוק, אלא המשמעות היא, או הדגש פה, לא לדבר על דברים לא לערוך שיחות על דברים שאין להם משמעות, או סתם שיחות שמבלבלות את השכל. keji kanju man shirashin jele batu shao לה. צבצ'ם ראשי. די. מה שאומר אם ניכנס לשיחות ארוכות וחסרות משמעות, מישהו בסוף יבוא עם מספריים ויגזור לנו את הלשון. 다드네 라마 캠보 통해서 고발하는 점주게 항상 추기 미진의 레네 당부 심진 뜸베 뒤시게 심제 탐제 통해서 포맷 부지 뭐다드네 다랑의 야랑도 내 뜸베더니 비 라마다 저와 당하는 시기 되니 비 dom순진비 캠보 lö면을 쏘더니 제외 겁리야 아니 거진 제수 템베 거네 이러와 다드네 집이 어쇼그래 되니 산제 탐제래 양 하고 아니 비게 삼진이러와 아니 직비게 고숨기 되니 비게 고숨 900원에 딱 구자 90채네 봐. 고숨 900원에 아니 즉 그게 나이 권에 딱 남주 90원 남게 감시야 류유권에 되니 그게 90원 때문에 아니 이지권에 즉 그게 다섯 넘버 타고 대버째지고 즉 돈에 아니 구디즘 주시네 아니 구디즘 주 표준 저거 쉬네 되니 그게 잠시 따동을 되니 그게 쳐발이야 아니 즉 그게 딱 루규 망고 열어 봐. 잠시 따동을 쳐발이야 되니 그게 Lama tendang tene bige namda. So then the text continues. Whenever you see your master or protector, offer to serve them with devotion and respect. Those who possess enlightened vision and those first setting out upon the path, regard them both as your spiritual teachers. So this verse guides us on how to be mindful and to remember the kindness of the teacher. It is said that the kindness of our spiritual teachers is even kinder than the kindness of all the Buddhas. So when we acknowledge this, the kindness of our spiritual teachers through the doors of our body, speech, and mind, we want to pay them respect. So there are different stories which are taught in the Buddhist tradition on practitioners, on bodhisattvas, like someone who is called the one who cries all the time, the one who weeps, there are many stories told about the way he remembered the kindness of his teacher. So by remembering the kindness of our teachers, we want to pay them respect through our body, speech, and mind. 이게 간사 캐버지 아니 지금 로와 롱데니 숨을래 캐베 아니 지금 가시고 그래 되니 캐바이네 자도 다가난 신이 지금 타나 차지 우리다 주부 인제래 양 안주 따도 그거 쳐고랬어 하이스 대다 탐제장 산제로인 버데 대다 탐제기 줄이야 산제야기 누바탕 산제 감대워시비 닝부세티 지금 로와 아니
요버디 찬양버린 버리 제단 디 인도산의 상물로리 향하는 줄 그러봐 강사 추기 미진의 렌이 당부 심전의 됴배 두시 비상제 의기 두시 제토나 될 시라기 하는 줄 캐다 경이 있으면 캐쳐요 제단 디 인도 따도 90천 아니 비게 됴배 두시 제지 아니 지가서 그래 닝예베 삼바 아니 심제 탐제라랑 게 파면 두시 어다 근데 지그게 상과의 시작 개침 버렸어 도드는 딱 한다 비게 조지 반대 아디샤 그봐 반대 만면제 그때니 비게 랑갈 페베 qab리야 되니 비게 지 조만 이제 그봐 무슨 춘줄이야 비 시합 맞아 봐세 디가 바 감제 봐 비게 어렸어 근데 비게 투자와 침벽권에 아니 지 비게 폐지네 아니 자주리다 인제리야 아니 비게 우두나 비게 90천 근데 난게 어렸어 어디 근데 남다 짱만 난시 많은 줄이 채우고 어렸어 So this verse says that we should respect our Lama and a virtuous teacher, but not only our Lamas, but also those who first set upon the path. So we should regard them both as our spiritual teachers. This shows us that we should show respect to everybody, not only the teachers that have taught us the 3 Pitagtas and the 3 trainings, but each and every sentient beings. But not only humans, but also animals and bugs and all kinds of creatures, because everyone in the same way have the Buddha nature. We all have in an identical way the Tathagata Barda, which is the Buddha nature. So we all have this nature, we all have the same potential to become Buddhas. It's not only us humans who can become Buddhas, but all sentient beings who have a mind have got the same potential, the same ability to become Buddhas. And when we recognize this, we do not undermine their potential, but rather we respect them. So this can also be found in the drawings of Atisha, which are we can see how much he respected even an ant. When Atisha went from one place to the other, he avoided tripping on any kind of bugs, on ants. He respected animals. So just like the lamas, just like the teachers, we wanna generate respect to all sentient beings. So by recognizing that everyone has Buddha nature. 단다 쉬는 시, 그봐? 아니 소자 정말 무슨 수제를 되는 비게 직 대다 탐제리야 고순 급에 가지고 구시합나 아니 우두제 된제기 직 비게 남다 비게 짱만 난 신이 가는 주야 문제 됴배 남다 진주 뒤제 냠는 송한 신 가는 주에 대대 신도 배워야 돼 시라게 좀 차기 요레스 다가난 신이 직 비게 심지 수도 수통이네 그봐 한대지 더 니위네 야고 한대지 수통이네 가는 주 들리야 파마 부자 그봐 직 비게 된제기 뒤시 게토가 채고야 돼 So just like Atisha Jivankara respected all sentient beings, even like we said to ants and bugs and all kinds of animals, from his sincere heart, from the depths of his heart, through his body, speech and mind, he felt compassion and respected others. So he even bowed his head towards bugs. So we look in his life story and we want to get inspiration and to try and get to behave in the same way.
So not only do we want to have respect to others in the same way that Atisha did it, but also we want to keep respect while we're having interactions, conversations with others. It doesn't matter if they're good looking or not. We want to pay them respect from the depths of our heart, with our body, speech, and mind. that The text says that whenever we see any sentient beings, we should see them as our parents. So we wanna be respectful towards them, just as though they are our parents or our children. 내 당고 던변 두시 깨버지 심제 탐제 통 파면 두시 깨버 두시 파메 파마 부제 두시 깨서와 라오나. 디베 초보 방자신 계획 신예 템버자 당담 민디 사방시 강도 대와 조와다 강라 차과 빵 강라 차과 빵자신 차과 매번 내버자 차과의 된루 미도진 탑의 소장 쥐버치 강도 계획 최 통화 대니 따돈 배버자 도마 잠바 한인바 당분이도 주제대 대단하니 군래니 셴도 니가 주민줄 따도 되고 가봐 따돈 되고 가제차 저배 강도 통에 심 중세 대증하게 자제치 잠시 담아 템버처 쇼음베스니 중에체 셈지 생네 되버차서와 다 아니 지금 나란줄이야 되니 비게 퇴섬 공숨로와 퇴섬 공수 야고주 요한이야 아니 지피게 가수 그래 델레 뇌균층에 델레야 지피게 뇌바증에 서고로와 딘데게 다 디베 초봉 안주다 연구 열어봐 딘데 총에 qab려야 아니 안주 델레야 마가와다 델레야 뇌지체 딘데게 삼바이 자원이 고주요 말이스 고이네 안주로 마가와다 뇌바체 땡 지금 안주 개워츠로 토면난수 양 콜파 뇌바께 디 디불 땅 안주 한다 대냥도 냥심들이 저기 열이스 타과도에 대제기 디베 초부티야 고일린 레니 시원제 고이 직비게 운에 전에 대화되어 동에 민들고 찬다고 근데 저기 열이스 세상 콜은 다원다 마가베 삼바 땡시죠 말이스 마가와 마제 단도 콜에 셈띵네 자와체 로와 아니 직비게 콜 가부체 콜이야 비게 잠닌지 장고에 베케체 모레스 이네 다원은 대균전의 친 코드님도 룽지 저거로 베슨 대체요 말이스 대체베는 수수냠네 제일 뉴욕 봐 콜파 타른 부지 그 직비게 최체야리야 바제 지구에는 대량 안 점거해야 되겠지 뭐 저기 어르스 Drop any feelings of hostility or ill will and be happy wherever you choose to go. Avoid getting attached to anything at all and stay free from craving and desire. Attachment not only keeps you from happy births, it kills the very life of liberation, page 34. Should you find a way to peace and happiness, strive constantly to put it into practice. Whatever task you set out to do, accomplish that very thing first. This way, everything will turn out well. If not, nothing will succeed. Never take pleasure in acts that harm, and when thoughts of superiority creep in, there and then deflate your self-importance and recall your master's personal advice. Or whenever you feel discouraged or inadequate, raise your spirits and encourage yourself, and always meditate on emptiness. So this part, which Rinpoche has just read, it means that whenever you see people, think of them as your parents or your children. These are the first two lines. So we hope that listening, contemplation, and meditation, we hope that they will develop and they will be successful. And there's some things which can harm our listening, contemplation, and meditation.
there are some people who are considered as negative friends, and it's not that we need to have a mind thinking of how bad they are, but rather we should acknowledge the fact that when we are in company with people who are of negative states of mind, it causes us to create negative actions. But this has happened because of our own negative actions, which we have created since beginningless times. So it's not that they are causing us, that the harm is coming from them, but rather it's the result of our own negative actions. So when we are in a situation that people harm us, then we should think that it's the result of harm that we have caused, that we have created in a previous life. So not only that we think of it from the point of view of the results of actions which we have created, but also that they're just like us, these bad people. They also want to be happy, they don't want to suffer. So therefore it wouldn't be appropriate that we will have aversion towards them, that we will have some or that we will want to harm them, because they also just want to be happy, they don't want to suffer. So, of course, we do not need to be friends of people who have harmed us or have behaved in a wrong way. We can still have some distance from them. We don't need to be friends on the path, but we shouldn't have a negative mind towards them. We don't want to have aversion or hatred. We still want to generate love and compassion towards them. We're going to have a break.